Tshebediso ya kopanelo ya puso kapa ya naha e lokela ho ahlolwa ka katleho ya yona. Somalia, ERITREA le Ethiopia di IKANNE ho tla ka maano a tiisa tshireletso. TAKEALOT le MAKRO di MALALA-A bakeng sa Black Friday e tlang. Mme ho tsa dipapadi, Nigeria e hana ho bapala dipapadi tsa ho phunyeletsa tsa AFCON tsatsing la kajeno. E re ke amohele ke topi ya MOKOATLE. Mopresidente wa African National Congress, Mopresidente Cyril Ramaphosa o itse ka lebaka la hore ha ba fumana bongata ba dikgetho nakong e fetileng ba ne ba ntse ba na le dikgetho tse ngata tsa ho ya pele. ANC ile ya tshwara ketsahalo ka ntle ho ntlokgolo ya Letuli House Johannesburg ho keteka matsatsi a 100 a kopanelo ya puso ya setjhaba e leng GNU e le ofising. Ha bua ketsahalong eo, Cyril Ramaphosa o itse mokga o tseba hantle hore o na le diphapang tsa maikutlo le maano le dibalekane ba bona ba GNU. The ANC was the first to say we accept the results of the elections and the decision of our people. That in itself showed leadership. It showed maturity on our part. And people have said that in other countries, when the governing party loses its majority, sometimes they refuse to accept the will of the people. In South Africa, that is led by the African National Congress, we made it clear that we accept the decision of our people and the will of our people because we respect our people. Having done so, comrades, we had a number of choices. One of them was whether the ANC should go into opposition. Siyohlala kuma opposition benches because we did not attain 50 plus 1%. Harati la pele lekgotla la ANC Northwest le itlamme ho ntlafatsa maphelo a baahi ka Moqebelo wa 12 Mphalane. Mokga ona o ile wa tshwara lekgotla la wona la province Rio Casino e leng sebaka sa phomolo le sa dikopano Klerksdorp. Ketsahalo ena e ne e kenetswe ke ditho tsa mokga le dilekane ntle le sankho. Halofo fela ya baemedi ba neng ba lebelletswe ba bile teng kopanong. Ka modulasetulo wa ANC wa province Nonomaloyi a hlakisitse hore mokga o bile le dikgetho tsa nalane tse kileng tsa tshwarwa ho tloha ka 1994. O ne a bua ka dikgetho tsa 2024 tsa naha le tsa diprovince tse neng di tshwere dipakeng tsa la 27 le ka la 29 Motsheanong selemong sena. Malo o re ba ile ba dinka e le dikgetho tse thata ka ho fetisisa. ANC boemong ba naha e fumane 40.18% ya dikgetho tsa naha, e nyahlile ka 17% ho tloha ho 57% ka 2019. Mme he ka ANC kapa Northwest ka ANC e fumane divoutu tse 58.28%, mme ho fokotseha ha ho ka etsang diperesente tse 3 ho isa ho tse 4 ho tloha ho diperesente tse 62 leng 62% ka 2019. O re ba kebe ba entse ho ngata ho feta ka moo ba entseng jwalo ka province ya Northwest. O re ho ya pele lekgotla le lebelletswe ho hlahloba boemo ba mokgatlo. A boela a re ba lekole meralo ya lewa la mmuso mabapi le ho kenya tshebetsong manifesto ya 2024 ya ANC. Mme sena se kenyeletsa diqeto tse nkuweng ho lekgotla la 2023 hammoho le ditaelo tse nkuweng dipakeng. Harati la pele moifo wa Afrika Borwa e tla eba karolo ya IPU Geneva. Kopano ya bolekgolo 49 ya mokgatlo wa matjhaba a parlamente e tshwaretswe mane Geneva, Switzerland.
IPU e tla etsahala Geneva kapa e etsahala Geneva Switzerland mme ka dileka la 13 ho isa ka la 17 Mphalane selemong sena. Makala ohle a molao a IPU ho akareletsa lekgotla la puso, dikomiti tse emeng, dikomiti tsa ditokelo tsa botho tsa palamente, maloko a palamente ho dipotso tsa botjhabela bo bohareng le dikomiti tsa maloko a palamente ya basadi, dikomiti tsa maloko a batjha ka hare ho palamente mme ba tla kopana ka lebaka leo. Moetapele wa moifo wa Afrika Borwa Refilwe Mtshweni Tsipane o tshetlehetse komiti e emeng ya IPU ka taba ya demokrasi le ditokelo tsa botho. And the emergence of artificial intelligence systems holds the potential to perpetuate and exacerbate this issue. Of particular concern is technology-facilitated gender-based violence, a rapidly spreading problem that evolves with each new technological advancement. This not only poses serious challenges to digital governance, but also creates a persistent need in the adaptation of laws and policies to effectively tackle this issue. The United Nations Women 2024 report paints a stark reality. A survey encompassing women journalists from 125 countries revealed that the staggering 73% have fallen victims to online violence in the course of their work. This serves as a reminder that the impact of technology-facilitated gender-based violence is pervasive and affects individuals across diverse professions and regions. As legislators, it is our responsibility to confront this pressing issue. We must take proactive measures to address the use of artificial intelligence in perpetuating gender-based violence and ensure that our laws and policies effectively keep pace with these evolving challenges. In this regard, South Africa proposes the following amendments. Calls on parliaments to, through legislative action, prioritize the prevention, elimination and responses to all forms of technology-facilitated gender-based violence. Motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano tsa Assembly ya Naha Ngaka Anneli Lotrithi o ile a bua sena nakong ya puisano ya kgothatso le ho bolokeng ditokelo tsa basadi le banana. Rights law outlines specific protections for women in conflict, safeguarding them against various forms of abuse and guaranteeing access to essential necessities. However, it is deeply troubling that in the present day, numerous countries continue to contravene these laws, leaving millions of women and girls in dire circumstances, deprived of essentials such as food, safe water, toilets, washrooms, sanitary pads, and living in inhuman and disease-ridden conditions. Madam President, how many more women and girls must suffer before decisive action is taken to bring peace to the Middle East and other conflict-ridden regions? It is the duty of every parliament to ensure that these violations are addressed and rectified, to uphold the rights of women and to implement measures that guarantee their access to essential services during times of conflict. As parliamentarians, we must advocate for effective interventions and support the establishment of safe zones to protect the civilian population, particularly expectant mothers and mothers of young children, the elderly, and people living with disabilities. The time for action is now. We must come together to ensure that the voices of these vulnerable women and girls are heard, that their rights are upheld as outlined in the already existing international humanitarian law. And we must also support them the support that they desperately need. It is our responsibility to act in solidarity, pushing for concrete solutions and policies that bring relief to those suffering in the midst of conflict. Let us work together to bring about the change that is long overdue. And I have to add that I have listened to what the panelist, Madame Rees, has said, and I think it is extremely important that we now go back to our respective parliaments and to make sure that we have the necessary legislation and that we do make sure that we not only focus on the in-conflict time but also in peacetime and post-conflict time. I thank you.
Moeri ke behetse na mona re kene ho tsa matjhaba. Somalia, Eritrea le BAPALA ka nne ho tla ka maano a ho tiisa tshireletso. Mopresidente wa Somalia, Eritrea le BAPALA ba dumellane ho ntlafatsa tshebedisano mmoho bakeng sa tshireletso ya lebatowa jwalo ka ha ba le dipakeng tsa dikhulakhulano tse tsitsinyang Afrika sebokeng sa matsatsi a mararo se tshwaretseng toropong e kgolo ya Eritrea le ya Asmara e bitsitsweng ke mopresidente wa Eritrea e leng Isias Afwerki e kenyeleditse basebetsi mmoho le yena wa BAPALA e leng Abdel Fattah al-Sisi le Hassan Sheikh wa Somalia. Polelong e ntshitsweng ke kantoro ya Eritrea ya lesedi baetapele ba bararo ba dumellana ho ntlafatsa motlamo le ho ntlafatsa botsitso ba lebatowa. Mohiri ke behetse na mona re kena kgwebo le yona ya latela. TAKEALOT, MAKRO di MALALA-A bakeng sa Black Friday e tlang. Mabenkele a maholo ka ho fetisisa marangrang Afrika Borwa, TAKEALOT le MAKRO le a mang a mangata a netefaditse hore a tlile ho eba le ditheolelo tsa letsatsi la Black Friday selemong sena sa 2024. TAKEALOT e bile yona ya mantlha lebenkele la hae ho tlisa ketsahalo ena ya ho reka e neng e tsebahala fela mane United States mme ile ya ba teng ka 2022. Company ena hape e tlile ho mathisa ditheko tsa Black Friday tlasa di-sale tsa Blue Dot tse tlang ho nka sebaka hang ka mora kgitla ka Labohlano wa la 29 Pudungwana selemong sena. Mabenkele ana a boletse ha bareki ba ka nna ba lebella ditheolelo tse tibileng TAKEALOT ka the Blue Dot Weekend ho latele disolo tsa Cyber Monday le TAKEALOT Tuesday. Mokgwa ke beha mona le yona re phethela ka dipapadi di latela. Nigeria e hana ho bapala dipapadi tsa ho phunyeletsa tsa AFCON. Nigeria e re keke ya bapala papadi ya bona ya ho phunyeletsa ho AFCON le naha ya Libya ka mora ho bolela hore dipapadi di ile tsa siwa fela di emele monna mateneng boemafofane bosiu kaofela. Sehlopha sa banna sa bolo ya maoto ya Nigeria se kgutletse hae ka mora ho ema kgekgenene bakeng sa dihora tse 15 boemafofaneng Libya. Super Eagles di ne di tlameha ho bapala le baamohedi e leng yona naha ya Libya ka jeno bosiu ho dipapadi tsa ho phunyeletsa tsa 2025 Africa Cup of Nations toropong ya Benghazi. Empa mokgatlo wa bolo ya maoto Nigeria o boletse ha dipapadi di nkile qeto ya ho se bapale. Haratela pele ba ka hodimo ba rugby Afrika Borwa ha ba kgahlwe ke ho rekisa diabo tsa 1.3 billion tumellanong e pakeng tsa SA Rugby le Akli Sports Group e bonahala e keke ya tsamaya hantle ka pele ho bahanyetsi kapa bohanyetsi bo tlalehilweng ho tswa ho dinone tse hodimo tsa rugby Afrika Borwa. Mme ya ka ditlaleho ditumellano ho ne ho tla bonwa ha union ya rugby Afrika Borwa e rekisa karolo ya 20% ho letsoho la teng la kgwebo ya ASG ho bilaetsa ho tswella jwalo ka ha lekgotla la SURU le kopana ho vouta ka Labone. Mme maloko a supileng ho a 14 a SARU e leng yona South African Rugby Union a tekenne lengolo le hanyetsanang le tumellano ena. Mme union e sutumetsa hore ho tjhetjhiswe ho vouta ebile e ipiletsa bakeng sa kopo e nngwe hape hore e behe tafoleng dikgweding tse 3. Moeletsana tsena tsa dipapadi ke di beha mona ebile ke pheletso ditaba tsa rona tsa thapa menyaka sheno lo fetana ko tlang hape nna le mefa ditaba o ratang re ho wena e tshweu kgotso.